Меня зовут Елена Галкина, я руководитель проекта «Психология феминного» и рада представить Марию Ислас, психотерапевта из Мексики. И как раз я просто слышу на заднем плане, как у Марии поют птицы, и так здорово. И сегодня у нас урок соматического движения, практический, и я передаю слово Марии. So Maria, Lena just said that she's very glad to welcome everybody here, and we're waiting for people to join us, to be joining us in the process. And she introduced herself and you, feeling very glad that you bring the joy of Mexico with the birds singing in your background, and announced that today we have the class of somatic movement, a practical class, and the floor is yours. Thank you very much for the opportunity of sharing this work that I really like, and it is a practice. For me, embodiment is a practice of Oh, Maria, could you repeat the last bit? You were a little bit frozen. Please. that for me, embodiment is a practice for living, a practice for every day. Здравствуйте все, и я благодарю вас за эту возможность поделиться с вами своей практикой, которую я очень люблю. И для меня embodiment, воплощение, это практика, настоящая жизненная практика. This practice involves being aware of how we move in our bodies and how our mind moves as well. Эта практика подразумевает осознание того, как мы движемся внутри собственного тела и того, как движется наше сознание. So when we recognize the relationship between body and mind, we can bring awareness to our beings, our entire beings. И когда мы осознаем связь между нашим телом и нашим умом, мы можем привнести осознанность во все наше существо, во всю целостность нашего существа. Usually in our modern societies, we are not very aware of our bodies. Actually, we have a lot of ideas about our bodies, ideas that have the effect of disconnecting ourselves from our bodies. Как правило, живя в современном обществе, мы не особенно осознаем свое тело. У нас присутствует огромное количество идей о наших телах, но через эти идеи мы рассоединяемся с нашим телом. Especially we as women, we also have a lot of ideas and standards and parameters that we have to follow, or that we think we have to follow in order to have a beautiful body, a nice body. И особенно для женщин важен этот аспект. У нас, как у женщин, существует огромное количество идей, стандартов, параметров, которым нам следует следовать, или, как мы думаем, мы должны им следовать для того, чтобы иметь красивое, приятное тело. So this has the effect that we are far away from the language, the natural language of our bodies, which is movement and sensations. И это приводит к тому, что мы очень отдаляемся от естественного языка нашего тела, языка движения и ощущений. And in these practices that we are proposing for a Russian public through the work of Lena and Psi Feminine, we are trying to recover the wisdom of our body's mind. И вот в этих практиках, которые мы предлагаем нашей русской аудитории, вся наша команда, я, Лена, Пси, Феминин, мы предлагаем восстановить мудрость нашего тела, сознания.
because our body has a mind of itself, and we have to awaken this mind in our body. Это связано с тем, что наше тело обладает своим собственным умом, и нам необходимо пробудить эту мудрость тела. And the first thing we have to do when we want to awake the mind of our body is to leave behind, to put aside judgment, ideas, expectations, shame that comes when we explore our bodies. И первое, что нам необходимо сделать для того, чтобы пробудить этот ум нашего тела, нам важно оставить в стороне все осуждения, идеи, ожидания, стыд, которые возникают, когда мы стараемся пробудить наше тело. And also we have to embrace like an attitude of curiosity, you know. We have to be curious and humble in order to access to our bodies, that they are always waiting for us to inhabit them. А также нам необходимо выражать определенные отношения любопытства и отношения скромности. Именно это дает нам доступ к нашим телам, которые всегда ждут, что мы начнем жить именно через них, внутри них. So in these sessions that we are doing and that we are starting a new group next Thursday, what we do is to learn how to connect to our bodies, to our body mind, through movement, through spontaneous movement, but also through the study of our body's anatomy. И на этих сессиях, на этих занятиях, которые начнутся уже в следующий четверг, мы будем заниматься восстановлением этой связи между телом и умом, и мы будем это делать через движение, через спонтанные движения, а также через понимание нашей анатомии. These sessions that I share, I have the privilege to study for 3 years, and it's a study that never ends. I could study in the School of Body Mind Movement in Mexico with my teachers Mark Taylor, Ray Schwartz. И я занималась этим предметом на протяжении 3 лет, и это такой процесс, который никогда не заканчивается, исследование продолжается. Я обучалась этому в школе Body-Mind движения в Мексике со своими учителями Тейлор и Шварц. And many other teachers, of course, women that take part of this movement. And we used to study in group, you know, we used to study together, we get together for weeks and we explore our body in their different systems, you know, the skeleton or the organ systems or the endocrine system. И многие другие преподаватели также изучали движение и соединенность ума и тела. Мы собирались вместе, собирались группами на протяжении недели, исследовали наши тела, исследовали их разные системы, скелет, внутренние органы, эндокринную систему. And as we moved together, as we created a space for openness, for touch, to be able to touch our bodies, to be touched, to touch others, to move in front of others, and to be moved by others' movement. This was the learning of this school. И мы собирались вместе, создавая пространство, которое было полно открытости, было открыто к прикосновениям. Мы позволяли себе дотрагиваться и позволяли ощутить чужое прикосновение, разрешали себе двигаться в присутствии других людей и позволяли себе быть движимыми другими. И таким образом происходило наше обучение. And now what we are doing is to share with you through the internet, you know,
through visiting our houses, to being by ourselves in these times of our human history. We are trying to do not the same, but we are trying to recover some of these practices, and I'm very grateful to be able to share this with you, and especially to awake wisdom that we already have in our bodies and all of the potentials of well-being that comes when we are again friends with our bodies. И сейчас, когда мы будем делиться с вами этими практиками, конечно, они будут происходить несколько иначе. Мы будем посещать дома друг друга, каждый будет находиться самостоятельно, наедине с самим собой. Тем не менее, такие у нас сейчас времена в нашей человеческой истории. Но мы очень рады возможности возродить некоторые из этих практик, проводя их через интернет. И это также возможность для нас поделиться способами пробудить свое тело и пробудить мудрость, которая присутствует в наших телах и которая является ключом к потенциальному благополучию, которым каждый из нас обладает. So since we are by ourselves in our houses, in our homes, it is very important that we learn to allow ourselves to move freely. И так как сейчас мы находимся у себя дома, мы находимся наедине с собой у себя дома, для нас очень важно научиться позволять себе двигаться свободно. Because moving, movement is the most basic sign that you are I'm sorry, the most basic sign that you are... alive. Потому что, как вы знаете, движение — это такой самый базовый признак того, что вы живы. And touch and being touched is the most precious gift we have, because to be touched and to be able to touch the world is what allows us as human species to survive. И прикосновение, и возможность ощущать прикосновение — это один из самых ценнейших даров, потому что это способность прикасаться и позволять другим прикасаться к нам. Это способность, которая позволяет нам, как человеческому виду, выживать. So when I move myself, I am expressing and allowing the life in me to express, but I am also feeling myself. It И is вот, as if I am touching myself. и вот в тот момент, когда я двигаюсь, я выражаю жизнь, а также позволяю жизни внутри себя быть выраженной, но в то же самое время я ощущаю эти внутренние переживания, эти ощущения, и в каком-то смысле это то же самое, как переживать прикосновение. So today, this is an open session. We usually do 1.5 hours, and that's very little. But in this open session, that is just 1 hour, I want to share with you a little practice. I want to invite you to explore a little bit of what we are doing in these groups. И сегодня у нас открытая сессия. Как правило, мы проводим сессии в 1,5 часа, что довольно мало по времени, но сегодня у нас открытая сессия, есть только час, и на этой сессии я покажу вам небольшую практику, которая познакомит вас с тем, чем мы занимаемся на сессиях. So for this here, I know many of you have your cameras off, which is okay, but if I'm going to invite you to some movement, I would like to see at least 1 or 2 faces, so I have an idea of what's going on, like just a physical reference. Don't worry, you won't appear in the recording or anything.
И я вижу, что у многих из вас отключено видео, но сейчас, когда мы начнем практику, я была бы рада, если бы один или два человека включили камеру, и я могла увидеть, что с вами происходит. Это для меня была бы такая обратная связь и понимание того, как у вас это идет. Because being seen, we move, also brings healing to our relationship with our body. Потому что если мы движемся в присутствии другого, когда нас кто-то смотрит, то такое движение также приносит исцеление нашему телу. Mhm. So I invite you to just stand up wherever you are, just stand on your feet. Я предлагаю вам встать. Где бы вы ни находились, просто встаньте на ноги. Mhm. So I'm going to invite you just to walk really slow if you can in the space. If it is a little space, just walk in little circles, but just walk really slow. Я предложу вам чуть-чуть походить вот в небольшом пространстве, там, где вы находитесь, просто походить, но старайтесь двигаться действительно медленно. So as you walk, I invite you to pay attention to what's happening in your feet. И по мере того, как вы ходите, я предлагаю вам обращать внимание на то, что происходит в ваших стопах. If you're barefoot, which will be great, I invite you to imagine that your feet are a group, are composed by a group of a lot of bones. И если вы с босыми ногами, что было бы чудесно, я предлагаю вам представить, что как ваши стопы состоят из большого-большого количества косточек. Mhm. So your feet are like there are houses for a lot of little bones that move in different speeds. You know, some of them move really slow, some of them move really fast. И таким образом ваши стопы — это пространство большого-большого количества косточек, которые, каждая из которых движется с разной скоростью. Какие-то косточки движутся быстро, какие-то движутся действительно очень медленно. Mhm. So they are designed for us to be able to have stability and mobility at the same time. Они организованы для нас так, чтобы мы одновременно обладали стабильностью и подвижностью. So just stop for a moment and look towards your feet, look at your feet. Остановитесь на мгновение и посмотрите на свои стопы. And just feel your big toe, you know, the first big toe, your finger toe. И просто обратите внимание на большой палец большие пальцы ваших ног. And imagine it is deeply root in the floor. It has roots that go really down in the earth. И представьте себе, что большой палец обладает очень глубокими корнями, которые уходят глубоко-глубоко в землю. So this first toe is designed for you to have stability, to feel grounded. Этот первый палец, большой палец, создан для того, чтобы у вас была устойчивость, для того, чтобы вы были заземленными. Yes. Now look and feel to the little toe, you know, the last one, at least the two last ones. А теперь посмотрите на маленький-маленький пальчик, на мизинчик вашей стопы. Those little ones are designed for you to be able to move. Эти малыши были созданы для того, чтобы вы были способны двигаться. So even though we sometimes feel our foot are just one big piece, it is divided at least in 4 different parts.
И несмотря на то, что порой мы ощущаем свою стопу как такой один большой неделимый кусочек, она по меньшей мере разделена на 4 разных части. So you can look here in the screen. We have these two feet, two toes that they bring us stability. И вы можете посмотреть на экран. Вот Мария показывает стопу. Эти 2 пальца, они сконструированы для того, чтобы у нас была устойчивость. This will be a right foot. Это мы показываем правую стопу. So these two little ones are designed for us to have, a sense of groundedness. Вот эти 2, получается, созданы для того, чтобы у нас было ощущение заземленности. And these three are designed for us to be able to move up and achieve balance. А вот эти 3, они у нас есть для того, чтобы мы были способны двигаться и поддерживать, достигать баланс. So I invite you just to stand up and just start to give weight to the most external part of your feet. And then go back and go to the internal part and in front, as if you were moving, exploring. И сейчас я предлагаю вам встать и перенести вес на самую внешнюю часть вашей стопы, а затем постепенно перевести вес во внутреннюю часть стопы, затем вперед, и вот так переносить вес, так, словно бы вы двигались. So you're going to leave your feet really grounded in the air, and you're just moving your leg like this. И таким образом вы будете держать ваши стопы действительно заземленными, стоящими на земле, и будете двигать ногой вот так, как показывает Мария. And when you go, if you pay attention to your right foot, you just feel when you go to the inside part, you feel stability. When you go to outside, you feel mobility. И вы будете двигаться и обращать внимание, когда вы переносите ваш вес на внутреннюю часть, вы ощущаете устойчивость, когда на внешнюю часть вы ощущаете подвижность. I invite you to relax your arms. Я предлагаю вам расслабить руки. So allow your feet to really carry you, they carry us all of our life. Позвольте вашим стопам действительно вас нести. Вы же знаете, они несут нас на протяжении всей нашей жизни. They are like the carriers of our life. Они как такие транспортировщики, переносчики нашей жизни. And sometimes we really take them for granted. А порой мы воспринимаем их как нечто должное, само собой разумеющееся. So by bringing awareness to your feet, you are like really being grateful to them because they take you wherever you want to go. И привнося осознанность в ваши стопы, вы действительно проявляете к ним благодарность, потому что именно они ведут вас куда только вы захотите. Okay. Now I invite you just to stand up, in the tip, as if you were wearing heels. А сейчас я предлагаю встать вам на мысочки, так, как если бы на вас были каблуки. So you feel all of your weight going to the front, really like an external focus. И вы ощущаете, как ваш вес действительно переходит на переднюю часть, знаете, такой внешний фокус внимания. And now go to the back of your feet, feel you are grounded inside of you. А теперь вернитесь обратно на пятки и почувствуйте, что вы внутри себя заземлены. So you go to the front, outside, up. И вот вы движетесь вперед к внешнему, вверх.
And you go to the back, И next вы to the earth, inside of you. возвращаетесь обратно на пятки, на землю, внутрь себя. You go to the big toe, so you have stability. And you go to the little toes, you have mobility. И вы движетесь к большому пальцу, вы обладаете устойчивостью, движетесь к мизинцу, вы обладаете подвижностью. Okay. So you can shake your feet as if you had sand that you want to let go. И вы сейчас можете встряхнуть ваши стопы так, как будто бы у вас есть ощущение, что вы хотите все отпустить. Okay, and now I'm going to invite you, you know, bones, they like percussion. No, they like to be like, you know, a drum. А сейчас я предложу вам следующее. Знаете, косточки, им нравится перкуссия, им нравится, когда они такие немножечко как барабанщики. So you can sit down and just with one hand start, just choose one of your foot and just start to hit in your bones. И вы можете сесть, выберите одну стопу и начните так ударять по вашим косточкам легонечко. As if you're just waking your bones, waking up your bones. Так, словно вы пробуждаете ваши косточки. Just focus on one foot, okay? Просто фокусируйтесь на одной стопе, хорошо? Imagine the density of your bones. Представляете себе плотность ваших костей. Mhm. Imagine their texture. Представляете себе их текстуру. Sometimes we imagine our bones to be really, you know, solid, you know, really tough ones. Порой мы представляем себе так, что у нас будто бы очень-очень твердые, очень-очень жесткие кости. But actually, our bones, they are really, they have porosity, you know, they have little space in between. Но на самом деле наши кости обладают поростостью, и там есть небольшие пространства между клеточек. So they have spaces where we can breathe in between. И таким образом у них есть вот эти вот маленькие кусочки пространства, через которые мы можем дышать. So imagine you are trying to touch those spaces. И представляйте себе, что вы пытаетесь дотронуться именно до таких полых пространств, через которые возможно дыхание. Okay, and you can let go, shake. И вы можете отпустить, встряхнуть стопы. And just look at this image that I have here. Просто посмотрите на это изображение, которое сейчас на вашем экране. So this is, you know, like a view of our costi. И вот так выглядят наши кости. Мария выучила наше русское слово. So they have spaces. So they are not really solid, you know. They have spaces. They have a lot of layers in between. И вот мы видим, что там внутри есть пространство. Они не монолитно твердые, там очень-очень много пространства в промежутках между тканью. So even though they give us stability, they have a really soft quality of movement. И несмотря на то, что они действительно дают нам устойчивость, у них есть очень мягкое качество движения. So imagine that in between those little spaces, there is air. И представьте, что вот в этих небольших пространствах есть воздух. And also there is fluids, you know, we have, for example, our blood is produced inside of our bones. А также там содержатся жидкости. Вы знаете, что наша кровь производится внутри наших костей. So they are really important for the homeostasis in our bodies.
И они действительно очень важны для гомеостаза нашего тела. So I'm going to invite you just to move freely in the space, playing a little bit with your feet. И я предлагаю вам свободно подвигаться в вашем пространстве, чуть-чуть играя с вашими стопами. I'm going to put some music and just let the music allow you just to move. Don't worry, I won't be watching. You just be exploring yourself. И я поставлю музыку, и вы сможете позволить себе быть движимыми этой музыкой. Не беспокойтесь, я не буду за вами подглядывать. Вы сможете спокойно, свободно, самостоятельно подвигаться. I want to invite you to explore how many movements you can do with one of your foot and then include the other one and just they two go together. Я хотела бы, чтобы вы поисследовали, как много движений вы можете совершить сначала одной своей стопой, потом подключая другую стопу, потом посмотреть, сколько разных движений доступно для обеих стоп вместе. And you know, all of the time you are going to imagine these spaces I show you, these spaces between air and fluids. И все это время вы будете представлять себе эти пространства, которые я вам показывала, пространства, полные воздухом и жидкостями. Okay, so we start. И вот мы начинаем. Including your legs, knees. Мы включаем свои ноги, свои колени, Your pelvis. таз. Explore the relationship between your pelvis and your feet. Поисследуйте ваши взаимоотношения между вашим тазом и стопами.
not stopping the movement just really fast. Try to find little movements, little. И не останавливая движение. Не прекращая движение, попробуйте обнаружить маленькие микродвижения. Like micro movements. Микродвижения. You can close your eyes and go to the sensations of those bones in your feet that are the carriers of your movement. Вы можете закрыть свои глаза и обратиться вниманием в эти ощущения, которые возникают в ваших стопах, которые несут вас по жизни. How many places they have taken you to? В какое множество мест они уже вас водили. How many different places they have taken you to know, to visit? How many kilometers you have walked in your life? Какое множество мест они позволили вам посетить. Какое множество километров вы уже прошли в своей жизни. How many weight they have to manage every single day? С каким количеством веса им приходится справляться каждый день. How much weight they are carrying today? Как много веса они несут сегодня. Just stop for a moment, close your eyes, you can breathe in, breathe out really slowly. И просто на мгновение остановитесь. Вы можете закрыть глаза и сделать медленный вдох и медленный выдох. You can shake your feet as if you had water, you want to dry them out. Вы можете встряхнуть вашими стопами так, будто бы на них вода, которую вы хотите осушить. You can bring your other foot, the one you didn't did the percussion to. И вы можете взять вторую свою стопу, ту, которую вы не простукивали. And you can do a little massage, Now put attention to the muscles and the ligaments. И сейчас вы можете сделать небольшой массаж, обращая внимание на мышцы и связки. For a moment, forget about kosti. Just put attention to muscles. На мгновение забудьте о костях и переведите внимание на мышцы. Feel all of the meat that surrounds your huesos, your kosti. Ощутите все это мясо, которое окружает ваши кости. There is an intimate relationship between muscles and kosti. И есть очень близкие, интимные отношения между мышцами и костями. Sometimes we think that our muscles initiate the movement of our bones, that they carry our bones. Порой мы думаем, что наши мышцы инициируют движение наших костей, что они как бы несут наши кости. But other times our bones are the ones that move our muscles. Но в другие моменты именно наши кости несут наши мышцы. For example, you can put attention to these bones, in the cranium, in the facial bones here in the jaw. Вот, например, вы можете перевести внимание на вот эти кости, которые находятся в вашем черепе, на кости лица, расположенные в челюсти.
So imagine here this jaw that goes all this way. Представьте вот так вот эту челюсть, которая идет, проходит весь этот путь. And you can open the jaw И вы можете открыть челюсть and feel how all of the muscles here in your face are being moved. и ощутите, как вот все эти мышцы здесь, в вашем лице, приходят в движение. You can choose to close your mouth, close the jaw, Вы можете решить закрыть ваш рот, закрыть челюсть. and feeling what happens here, back here, with all of the muscles. Ощущая, что происходит вот здесь и здесь, со всеми мышцами. Our teeth are also bones. Наши зубы — это тоже кости. So you can explore just, put them really tight between each other. И вы можете поисследовать, можете сжать их, действительно, сжать их And, вместе. and feel what happens here to the muscles, to the ligaments around this area. И почувствуйте, что происходит с мышцами и связками вот в этой зоне, в области щек. They get really tight. Они становятся действительно такими тугими. So when I have explored, we can let it go. И теперь, когда мы это поисследовали, мы можем это отпустить. So when I have explored my bones, I have learned how to rely on them so I can relax my muscles. И когда я исследую свои кости, я могу обнаружить, как я могу быть с ними, в каких отношениях я могу быть с ними так, чтобы расслаблять свои мышцы. I have learned that my bones are a safe house where I can relax. Я научилась тому, что мои кости являются таким безопасным пространством, внутри которого я могу расслабиться. I don't have to be carrying my skeleton with my muscles. И мне не нужно продолжать нести свой скелет при помощи своих мышц. So bringing tension in these areas because I'm carrying my skeleton. Привнося напряжение вот в эту область, потому что я продолжаю нести свой скелет. So I have learned that my bones are always there to bring me stability, support. Я научилась тому, что мои кости всегда присутствуют здесь, давая мне устойчивость и поддержку. I have learned that I can count on my feet, and they will be there to put me in a relationship with gravity, with the ground. Я узнала, что мои стопы всегда будут со мной и всегда будут давать мне возможность быть в отношениях с Землей, с силой гравитации. When I'm sitting here talking to you, I have my mind on my feet as well. They are really rooted in the ground. I am using my big toe to touch the ground. И сейчас, когда я сижу и разговариваю с вами, мое внимание одновременно с этим направлено и на мои стопы. Они действительно укоренены в земле, и я позволяю большим пальцем стоп соприкасаться с землей. They give me a sense of earth. The earth is below me. Они дают мне ощущение земли. Земля подо мной. So I can count on earth. So earth will do its work to carry me. И я могу положиться на землю. Земля выполнит свою работу по тому, чтобы нести меня. I'm not here, and I'm not sitting here with my feet floating in the space. Я вот не сижу сейчас здесь с вами так, чтобы у меня парили стопы в пространстве и в воздухе. Because actually they won't be floating.
carrying them with my muscles. I'll be tense. Потому что на самом деле они не будут парить, я лишь буду нести их при помощи своих мышц, и я буду напряженной. So bringing awareness to these little maps that we share can really make a difference in our daily lives. И вот принося осознанность вот в эти небольшие элементы, которые у нас есть, мы можем привнести осознанность в свою повседневную жизнь. There is a wisdom in our bodies that can give us support, stability through our daily lives, our daily routines. That is a really different support and stability than the one that our mind and our thoughts, mental thoughts, can give us. И у нас действительно есть та мудрость в наших телах, которая может дать нам устойчивость и поддержку. И это совсем другая поддержка. Она отличается от той, которой мы обладаем при помощи своего ума и мыслей. Because, our mind goes really fast, change, like in 1 second, it's changing again and again. Потому что, как вы знаете, наш ум движется действительно очень быстро. За 1 секунду он меняется снова и снова и снова. We are in the future. I need to do this, and I need to buy this, and I didn't wash the dishes. What I have to do? I'm the past. И мы быстро убегаем в будущее. Что мне нужно сделать? Так, что мне нужно? Мне нужно это и то. Так вот, я не помыла посуду, и затем мы тут же убегаем в прошлое. And we lose our feet. И мы как бы отпускаем и теряем вместе с этим стопы. So I go back to my bones, I go back to my body, because the body is always in the present. И вот я возвращаюсь обратно к своим костям, я возвращаюсь обратно к своему телу, потому что тело всегда находится в настоящем. So it helps me to rest in the present moment. И это позволяет мне расслабляться, отдыхать в настоящем моменте. Well, I leave you here with these explorations. I hope you can practice all of this and you feel inspired to really reconnect with your body through movement, through exploration, through curiosity. И вот вместе с этим я оставляю вас со своими исследованиями. Я надеюсь, что вы почувствовали вдохновение к тому, чтобы воссоединиться со своим телом благодаря подобным исследованиям, любопытству, движениям. The sensations are the language of the body, so we can learn how to talk to our sensations as well. Ощущение — это язык тела, и мы можем научиться разговаривать с собственными ощущениями. Thank you, Catherine, for being my voice today, and to Lena and all of you that could connect this afternoon for you, this morning for me here in Mexico. И спасибо мне за то, что я была голосом Марии. Спасибо Лене за организацию этого события. И спасибо каждому из вас, что вы решились присоединиться этим московским вечером к вебинару и этим мексиканским утром для Марии. And I hope you have awakened bones. И я надеюсь, вы ощущаете свои кости пробужденными. Спасибо большое, Мария. Спасибо большое всем, кто сегодня к нам присоединился. Действительно, удивительные практики, когда после занятия ты начинаешь чувствовать свое тело совсем иначе, нежели до. И это действительно состояние здесь и сейчас. И когда мы на занятиях чувствуем свой мозг, чувствуем свою матку, чувствуем свои почки. Но, честно, это какие-то непередаваемые ощущения. Это настолько восхищает, вдохновляет, удивляет, что я очень благодарна Марии, что она делится с нами этими практиками. And so thank you so much. These are really incredible practices which help you to sense your body in a
totally different ways than before, and you can do it here and now. And I'm very, very grateful to you, Maria, because of those practices. You can really start sensing your body, your brain, your womb, your kidneys in a different way. And those sensations, it's really hard to communicate them. That's incredible, inspiring, and arousing admiration. Да, да, и я вижу, что сегодня у нас на занятии есть девочки, те, которые у нас уже в группе «Воплощение Женского», те, кто с нами стартует в четверг, буквально послезавтра. Я вижу, есть те, кто у нас новые лица, которых я еще не знаю. Я, конечно, приглашаю вас присоединиться к нам в четверг в 20:00. У нас будет первое занятие. И для всех тех, кто у нас сегодня присутствует здесь, мы дарим скидку 10% по промокоду Мария. Это можно посмотреть на нашем сайте, и, соответственно, мы пришлем вам на электронку эту информацию. И мы будем рады, если вы в четверг присоединитесь к нам. And so Lara is just saying that she can see some familiar faces who are already participants of the course and somebody new. And she's inviting everybody, promising to give them 10% discount with the promo name Maria, and inviting them to join you this Thursday at the course, Moscow, 8 o'clock in the evening. Спасибо. 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 And also just to include, if you have questions, you have comments, you can always share to Lena, and for sure I will answer. И я хотела добавить, что если у вас возникают какие-то вопросы или есть какие-то комментарии, вы всегда можете поделиться ими с Леной, и совершенно точно, что я на них отвечу. What we want to generate in these practices is to be able to ask a lot of questions about ourselves. На этих практиках мы хотим создавать возможность задавать огромное количество вопросов к самим себе и о самих себе. And in these questions we can find new pathways to explore our lives, and probably we find answers. И через эти вопросы мы стараемся обнаружить новые пути к тому, чтобы исследовать свою жизнь. Ну и, возможно, мы найдем на них ответы. Окей, спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария.